Happy birthday to you. Happy birthday to Anouk. Happy birthday to you. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri Trijan Rinpoche. Tanti auguri a te. Next, Happy other language. birthday. Other language. No other language? Yes. Cumpleaños feliz. Lonesome slave, Lonesome slave, lonesome slave in the gloria, in the gloria, in the gloria. Hip, 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 hurrah! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. parabéns a Você, nesta tardes querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Lasci delle auguri. So now, what to say? Gombas talk donation, nobody taking care. So today we take donations a little bit because it's finished. So we make donations, one thing. Dice che ultimamente nessuno porta in giro la cassettina delle offerte per lo Zog, quindi adesso dobbiamo ricominciare un pochino questa abitudine oggi. So number I think repeat yesterday, maybe repeat one today. So we are, how much we done to praying and to offering for holy beings or sentient beings, suffering beings, our body beings. Dice ripetiamo anche oggi l'offerta dello Zoo che è 4.200.000 e qualcosa. Sì, 4.119.300. 4.119.300. E comunque dice queste sono preghiere che sono state fatte dall'11 settembre 2001 come preghiera di Buddha, ma per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, di tutte le persone che soffrono, di tutte per la ovviamente risoluzione di ogni tipo di problematica, per la pace nel mondo, per l'eliminazione delle catastrofi naturali, per le problematiche esterne ed interne, anche per gli esseri che vivono all'interno di noi. So this Zog offering, which we have been reciting since the 11th of September of 2001, every day, now has reached the number 4,200,000, more or less. And so this actually is dedicated for peace in the world, for the resolution of all kind of problem, personally and collectively, for the pacification of the environment problems, for any kind of problem, even to the weak beings, to the sick beings, to the beings who are suffering in many ways, and also to the beings who live inside our body. So, what means what we doing every day? You know, this world, something happening. Now, April, example, this sickness,
then they're making noise. Or some problems make demonstrations. Something, something, something. Then we forgot. Complete. Our never keep memory of how we need to do something, let go. Holy beings we request to or call, shout on them every day, what and when, or request to them, please ask this and that we're doing here every day. So thanks, these ideas, thanks for followers. So, and we offering to not only holy beings, offering all the suffering beings. You know, we means all the great mother and father and brother, sister who suffer in hospital and dying in sicknesses. I'm looking all the time. I'm listening many things every day, but also looking television a lot. What is happening? Look this, I'm doing something for them. So, doing here, doing myself. So we're doing something. Then usually we get some problem. I have problem there, little bit crying, little bit shouting, little bit I don't know, suffering, pain, or disappointment, so kind of thing. We never preparing well to not happening this way. So usually with this world is like this, you know. But we are here every day, dedication to who existing great beings offering what we have small money collection to. This money now collection who's making, no making. Hello. Somebody need to go out. Somebody go. Where this box? Yeah, yeah. No need. It is nobody moving. Go. I pay. First. Yeah, you go. Amjala need to. Also, you put money is easy, top, but little wish to be my money. It is please that little bit more, not don't like this. You do little wishing too. Then it's more touch to better. So everything needs make test. Everything needs make ghost. Everything make realize possible. This is, I don't know, I know this. Don't do it. You do it something you have all the time wish. Today wish, tomorrow wish, so many wishes. So we done this is not we done all these numbers. We are together. So need to rejoice. So I love to say how we doing is making more test, more realize, you know, we are number of this are possible. June this for them was possible. Together is possible. Alone, not possible. So we together for offering being great beings and sentient beings, animal and so on, suffering particular beings. Then particularly offering with body beings. We are eating every day, I'm farming this and that, but not really I don't know. So we are the Likitan Timjiro. Dodges me and never Lama Asami. Luinel Hanam.
Lila Nebela means if you are good meditation or the, where Samaja, Jaka, Samara, Bhaja, Yogini, all the great beings with the body, or yogis. We are the practitioners, so this way we're offering all the body holy beings, body preparing next to come to like this, we come to prepare body, here, there, So those beings we are not yet developed. This is one. Otherwise, we have many beings, cells, atoms, bacteria, kind of their need. There are a lot of reaction why we are taking care wrong way. Using wrong way, then it's happening to be physically, mentally, emotionally getting difficulties, problems. If you're taking care of these beings with connected with the different elements, hot element, cold element, so on. Hot element making, many problems, livers, brains, hearts. Cold element, your kidneys. Those beings, with many beings there. These days more than Lama says. Looking one glass, you see everything. We are Tibetan, no glass. We know what this Buddha said. Now modern, how much coming Buddha says true. So, please, we're doing something, like happy now we did happy birthday. Similar, every day we're doing something. Oh, we did something over for all the, all even minimum all this we are images there we open. Maximum, Buddha, Indonesia, India, Nepal, all this kind of, even you don't know the 10 directions, but we know many holy beings, many holy places. Minimum remember these kind of beings we offering. Then we know where many different gods, Hindus, Greek gods, I've been to Greek place almost, maybe missing something, but I've been everywhere. So this is not only Tibetan idea only, not Indian idea only. I saw it also existing Greece and Europe. Then I've been to Amazonas and other kind of country. Everywhere this kind of Panchmama, so many. Then I saw television, Africa, they're doing something. Maybe they're not developed really idea to do well, but anyway, there's something. So we open for them every day. Because we are method, we are instrument. Things in the Ngada, Mandala, Chakya, Mudra, concentration, visualization, independent, positive, our motivation, our dedication. So they get. So that means we have really Mahayana practitioner. Really follow Mahayana's idea to do it every day. 2-3 hours. So this small donation works great. So I think just what I say is making what our small donation making test, boost, something feel, something, yes, this is making like this, Small seed, one small seed, growing feel to be
like fruit, one apricot put down, coming very chill. After coming to flower, after coming lot of fruit. Then continue this year, next year, continue. So we are our things doing here. We continue. We have your budget. What kind of budget? Accumulation, merit budget. You have said, if you don't destroy the last moment, example, if you just no moment you thought something wrong, then you destroy it. Otherwise, these budgets together making education. Then locked. Nobody destroyed this accumulation merit. No locked, no bank similar, not put well. Maybe we have something, negative mind come, doubt mind come somewhere. We are accumulation merit. 1 second, bloop finish. So we make all the time making self through dedication. So I feel we have a lot of things. We have it. So, how many people suffer, we write there, reading there, how many. Patho is just symbol. 1 second coming Patho people beings happening here. This is, we are good to remember something, but that is, just examples. Then you listen, or what kind of South Africa, what happening, I'm listening something here, there. So, but nothing do for our God there. We doing something, we doing mala, we doing this finger powerful. We have dedication, effort to many hours here. We're doing that. I'm listening all kind of difficulties, problems. If you listen in this problem now, somebody tell you are terrible, you don't like. Because what's not so good, everything is good. So don't like so much to be listening this kind of news. I like to listen and then we do something. We are doing everyday demonstration from the Buddha, help for sentient beings. We are not going around, some kind of 1 hour, 2 hour, broken everything. What do we have? A car and what do you have? We destroyed. This is fulfilled. This is end of goal. Something happening. Not possible. So, anyway, you see, democracy countries like this. Somehow, communist country, quiet. We every day have something problem. China, we don't like communism, Look, country is stable. A lot of money to, now these days, ministry, Ministry of Second Man is, I saw it, German. How many billion? Eating what? It is planned participate for business for German. Sorry, can you repeat? Number. Che cosa? Chinese make business for the German. Okay. Okay. So now he's coming Europe, also coming Italy. Money sharing to business. Maybe it's, of course, something motivation. Of course, everybody has motivation. So now it's coming China to here. Countries, maybe we don't like communism, but it's quiet. So you see, we rejoice to be
democracy. We lack, we choosing, but so now what I say is everywhere, our this our next door neighbor problem now sickness coming around, politics problem and financial problem, sickness problem, or so many tax and kind of things. What to do? We not possible to be angry, suiciding, not possible. But we do something positively, possible. This is what I have to say. So we are talks, You put on 11th September we start. Then with that time many conference, many motion dedications. Then where? Problem is at that time to starting be like this. Then we forgot. So we are this small group of big group. Anyway, our group doing things to spiritually, purely is happening to number of these. So ourselves rejoice, of course. Rejoice fully brings us all. This group, all suffering beings feel. Somewhere where coming, they don't know. Coming something, feel better. Who make this our idea to better conditions. So realization means we are fulfilled. Many times this is realization. Thank you. Sorry, realization. Fulfill. Realization means many times we are fulfilled. Don't look some kind of ringboard or some kind of flying. And this is it. Quindi dice che noi facciamo queste offerte da tanto tempo agli esseri santi e una sorta, dice, di dimostrazione in positivo, perché quando succede qualche problematica sociale o politica, spesso le persone vanno a dimostrare, o succede qualche avvenimento, qualche fatto grave, c'è un po' di interesse per un certo tempo da parte della stampa, eccetera, eccetera, poi ci si dimentica. E invece queste problematiche comunque, diciamo, possono continuare per molto tempo, già quando ormai non se ne parla più, però questi fatti, disastri naturali, problemi sociali, eccetera, eccetera, o malattie possono continuare per molto tempo senza che noi ce ne si preoccupi più, perché l'interesse magari della stampa è verso altri fenomeni. E quindi dice, noi ogni giorno invece dobbiamo essere consapevoli di questo, quindi quando noi facciamo queste preghiere giornalmente, in particolare quelle che dall'11 settembre 2001 abbiamo continuato a fare,
dobbiamo essere sempre consapevoli di queste problematiche, di queste difficoltà, e questo nostro, diciamo, pregare è un po' come fare una dimostrazione in positivo, nel senso come se richiamare con forza l'energia degli esseri illuminati perché vengano a proteggere il mondo, vengono a proteggere, a risolvere questo tipo di situazioni, a portare energia positiva nel mondo, no? Quindi è una costante richiesta di aiutare gli esseri che soffrono, di aiutare le persone che hanno difficoltà di vario tipo. Ci sono sempre, comunque, ogni momento, persone in grandi difficoltà, persone in ospedale, persone che muoiono, persone con malattie gravi, persone che hanno problemi di fame, di freddo, di comunque ogni tipo di possibile problematica che investe gli esseri è presente nella vita di tantissimi esseri, è sempre moltissimo, anche se noi siamo in una società affluente, a volte non ci rendiamo conto e vediamo solo le problematiche che ci circondano, delle persone magari intorno a noi, però in realtà c'è sempre una grande sofferenza in varie situazioni, in varie parti. Noi abbiamo anche a volte l'abitudine di non volere neanche ascoltare troppo queste notizie negative delle cose che succedono nel mondo, perché queste cose ci scioccano, ci mettono interiormente a disagio, ma in realtà dice questo ascoltare queste cose negative dovrebbe essere uno sprone, uno stimolo per poter appunto praticare di più, con più intensità, con la motivazione di dire io voglio comunque aiutare questi esseri. E quindi quando per esempio facciamo l'offerta, che è stata mandata in giro la scatola delle offerte, questa offerta deve essere fatta con questa motivazione, con questo sentimento, non solo così, ok, do questo contributo in modo diciamo asettico, ma bisogna invece cercare di appunto dare queste cose con sentimento, con partecipazione, con il gusto del sentire di stare facendo qualcosa di positivo. Quindi dice questo si rifà a quello che Lama Gangchen sta dicendo, in questo insieme possiamo, nel senso mettiamo insieme le nostre energie positive per fare qualcosa di utile, per fare qualcosa di positivo, per fare qualcosa che comunque, diciamo, ha un impatto positivo. E quindi dice, in questo senso dice, quando si parla dell'offerta, prima ho parlato dell'offerta dei nostri esseri interiori, no? Ci sono due categorie di esseri interiori. Da una parte vediamo nel Tantra, per esempio, di Guhya Samaja, Yamantaka, Vajrayogini, Chakasambhara, abbiamo queste divinità del mandala del corpo, queste, diciamo, questi aspetti interiori di energie illuminate a cui noi facciamo offerta in un modo, per esempio sappiamo che quando facciamo i ritiri, eccetera, eccetera, quando mangiamo, eccetera, eccetera, facciamo questa offerta pensando a questi esseri che esistono dentro di noi. E dice, nello stesso tempo però sappiamo che dentro nel nostro corpo ci sono una quantità enorme di microrganismi, di esseri molto piccoli di cui Buddha ha parlato, dell'esistenza di migliaia di esseri senzienti all'interno del nostro corpo, ne ha parlato 2500 anni fa. Dice, noi tibetani questa cosa non l'abbiamo mai potuta verificare, però ci abbiamo sempre creduto, e adesso con la scienza moderna, con l'uso dei microscopi, eccetera, eccetera, noi prendiamo anche una piccola particella, una piccola cellula, vediamo che all'interno ci sono molti movimenti di vita comunque all'interno di tutte queste microparticelle che possono essere adesso viste con questi strumenti, con questi microscopi, eccetera, eccetera. E quindi diciamo effettivamente dentro di noi molti esseri senzienti esistono, e quindi questi esseri senzienti, se noi li energizziamo negativamente, con pensieri negativi, con energie negative, eccetera, eccetera, anche le loro reazioni diventano negative, quindi si creano poi i virus, si creano i parassiti, tutte queste, diciamo, distorsioni del nostro organismo cellulare è dovuto al fatto che noi gestiamo male le nostre energie. Quindi da un altro punto di vista invece possiamo propiziare questi esseri, possiamo cercare di farli funzionare, possiamo dire così, in modo costruttivo e non in modo distruttivo per il nostro organismo. Quindi anche queste offerte hanno un valore in questo senso, cioè cerchiamo di rendere questi esseri in qualche modo felici, di propiziare la loro. Quindi ci sono diversi modi, quindi pensiamo
da una parte all'accumulo di energia positiva che noi dobbiamo creare attraverso l'offerta agli esseri illuminati, eccetera, eccetera, dall'altra parte gli esseri che soffrono, gli esseri senzienti, devono essere il centro del nostro interesse, delle nostre offerte. Quindi ci sono due, diciamo, dimensioni, quella degli esseri santi, le terre pure, a cui noi facciamo offerte, eccetera, eccetera, e poi gli esseri che soffrono nelle varie sfere, per esempio nelle 6 sfere di esistenza del samsara. Quindi comunque dice, questa idea delle divinità non è una cosa che aliena la nostra cultura, perché nel passato comunque c'erano culture, l'antica Roma, la Grecia, eccetera, eccetera, in cui si veneravano diverse divinità, diversi dei, diverse dee, e quindi questo l'ho visto andando in Grecia, andando in altri posti, ci sono questo senso che esistano queste entità, che esistano queste divinità, e comunque queste divinità possono essere mondane o extramondane, legate ai pianeti, legate alle costellazioni, legate a tante cose, quindi ci sono sempre comunque c'è sempre un'interazione con questi esseri. Poi ci sono appunto culti magari anche come i culti in Africa, in cui si, diciamo, propiziano l'entità, questi culti animisti, eccetera, eccetera, che non sono molto, diciamo, elevati, però nel contempo, diciamo, si riconosce che esiste nella natura, che esiste in un certo tipo di contesto di vita con cui noi interagiamo, esistono sempre degli altri esseri a cui bisogna dare attenzione, con cui bisogna interagire positivamente. Quindi in questo senso dice, questa interazione noi lo possiamo fare in tanti modi. Il fatto del passare 2 o 3 ore pregando in gompa, eccetera, eccetera, recitando, eccetera, eccetera, non è una cosa che non ha effetto, che è solo fatta così per stare bene o per rilassarsi. In realtà l'impatto, grazie al potere della concentrazione, dei mantra, dei mudra, dell'interdipendenza positiva, queste cose hanno un effetto. Queste persone che soffrono possono sentire da questo, grazie al nostro potere, la motivazione, l'interdipendenza, la concentrazione, il potere dei mantra, il potere della verità, il potere degli esseri illuminati, possono comunque ricevere e ricevono questo beneficio a differenti livelli, in differenti modi. Comunque è un contributo positivo che è senza dubbio qualcosa di molto più efficace della singola manifestazione fatta una volta o cose di questo genere, perché veramente può avere comunque un effetto, un impatto. E quindi dice, e come dice anche il discorso dell'accumulo dell'energia positiva, no? Se noi facciamo queste dediche e accumuliamo energia positiva e le dedichiamo al bene di tutti gli esseri, veramente poi è come metterle in una sorta di cassaforte, no? Queste energie positive, questo karma positivo che noi creiamo è come messo in una cassaforte in modo tale che non venga bruciato, perché una delle difficoltà appunto è che a volte noi creiamo molte energie positive, però a causa di mente di dubbio, a causa di menti negative, di rabbia, eccetera, eccetera, a volte bruciamo queste azioni. Quando queste azioni invece le mettiamo in salvo, allora diventano come un singolo seme. Noi magari mangiamo un'albicocca, c'è del seme dentro, lo piantiamo, da questo seme nasce una pianta, questa pianta comincia a fare fiori, comincia a fare frutti, e quindi poi ogni anno fa fiori, frutti e produce. Quindi da questo singolo seme si possono produrre tantissimi risultati. Questa è anche la modalità di funzionamento del karma, in cui comunque l'energia karmica, sia in positivo che negativo, viene moltiplicata. Quindi nel caso del karma positivo, che noi cerchiamo di creare per avere condizioni favorevoli, per avere delle situazioni di vita agiate o comunque fortunate o comunque che sostengano la nostra pratica spirituale, queste dediche sono estremamente importanti, quindi noi dobbiamo pensare a questo, pensare a dedicare al bene degli esseri, eccetera, eccetera. E quindi rendersi conto che sempre, in ogni momento, noi abbiamo la dedica del bardo, per esempio, no? Quindi abbiamo un numero limitatissimo di persone che noi conosciamo, qualcuno ha mandato dediche che sono nel bardo, però ogni istante ci sono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di milioni di esseri che lasciano il corpo nelle varie sfere di esistenza, che entrano nel bardo, quindi gli esseri del bardo sono innumerevoli, quindi dobbiamo sempre pensare ovviamente che questi sono una sorta di simbolo, quelli che noi mettiamo nel dediche sono il simbolo che ci deve ricordare che ne esistono migliaia e migliaia di infiniti
esseri. Quindi in questo senso, diciamo, essere sempre consapevoli di quello che succede, avere sempre uno stato mentale che si rende conto comunque della situazione non solo nostra, non solo limitata, ma della situazione del mondo. Quindi dice, la nostra motivazione deve essere in questo senso molto intensamente, diciamo, consapevole dei problemi di tipo economico, dei problemi di tipo sociale, dei problemi di tipo ambientale, dei problemi di salute, delle nuove malattie, dei nuovi virus, delle catastrofi naturali, ogni tipo di situazione. Dice adesso ci sono dei sommovimenti, dice delle energie economiche, no? Per cui prima adesso il nostro mondo, che era il primo mondo prima, si sta impoverendo, in qualche modo c'è una crisi, quindi ci sono interventi, la Cina per esempio sta investendo, ha nominato questo investimento di 18 milioni di euro in Germania, comunque diciamo queste cose dipendono da un certo tipo di evoluzione economica che in questo momento non c'è favorevole, quindi dobbiamo pensare anche a questo tipo di difficoltà che stanno investendo nel nostro mondo, quindi tantissime persone che non hanno più lavoro, tantissime imprese che falliscono, tutte queste cose appunto dobbiamo sempre essere consapevoli che stanno succedendo, sono realtà problematiche nella vita di tante persone ogni momento, ogni istante, quindi dedicare sempre, pensare sempre e cercare veramente sempre di dare questo contributo positivo. E quindi noi, come hai detto, dal 2001 cerchiamo di fare questo ogni giorno con intensità, senza aver perso mai neanche uno dei giorni per questo tipo di pratica, per questo tipo di dediche. E dice questo, magari noi non siamo consapevoli dell'effetto di questo, però gli esseri illuminati sì, gli esseri illuminati vedono il riflesso positivo che queste cose hanno sulla vita degli esseri, e quindi c'è una consapevolezza che se non è nostra, se non altro, per esempio, gli esseri illuminati, gli esseri onniscienti rigioiscono di quello che noi stiamo facendo, perché riconoscono i nostri sforzi, vedono, e quindi compiacciamo anche in questo modo gli esseri illuminati. Quindi dice, quando noi pensiamo alle realizzazioni non dobbiamo pensare solo in termini di chissà vedere arcobaleni o vedere luce o cose di questo genere, ma una sorta di appagamento interiore, di sentirsi veramente in qualche modo realizzato, integro, completo. Questa cosa è un sintomo comunque di realizzazione, quindi non dobbiamo vedere solo cose molto avanzate, dobbiamo sentire che facendo queste cose questo ci dà un appagamento, ci dà un senso comunque di stare facendo qualcosa di positivo, se lo facciamo con consapevolezza e con la fede di quello che questo può portare come impatto sugli esseri, come impatto sul mondo. So normally when something happens in the world, there is some kind of momentary interest, there could be some kind of manifestation or there could be some kind of interest from the press, people speaking a lot about a certain specific actuality happenings for some days, then it's kind of forgotten, it's like we come to another problem, we come to talk to another problem, but the previous problem and all the previous problems are still there, people are still suffering from what happened maybe 10 years ago, in the tsunami or whatever natural catastrophe, that now for us we never talk about it, but still, some people are suffering from that, and still there are sicknesses, still there are problems, still there are things going on, from a long time, So our way is not just to do a demonstration or just to speak about it for some time or make a single dedication. We need to be aware every day, because every day we do the puja, every day we do the practice, every day we spend 2-3 hours praying. So we need to be aware of what is going on and of all the suffering that invests many beings in many areas of life, society, family, hospitals, at an economical level, at different level and environmental level. All these kind of things are still there, always has happened. And so they always require our own contribution, our own positive contribution, which is not just a celebration, not a demonstration, but still some kind of daily commitment to do practice. So
this awareness, sometimes we Western, we don't like to hear bad news, to hear that there are people suffering. We kind of try to live in a comfortable world and be satisfied with that without so much, But nowadays we are in the global world where everything is happening in a way that is somehow investing, the consequences are there in all places, So we need to be aware of what is happening around us at the moment. For example, this moment they are speaking a lot about the Ebola virus. They are speaking about this war that are very close to us. This is in the Arabian world. There are terrible happenings, war, a lot of people killing, a lot of people dying, and 4,000 people already died for Ebola, and so many things are going on, and we need to be aware. So when we do the dedication, now we send around the box for the offering. When we do this offering, it shouldn't be done like this, coldly, just okay. But really, there should be some wish, there should be some dedication, there should be some motivation that accompanies our own offering, so with feeling, with some kind of really sense of doing something that is really worthwhile, that is really positive. So this is like we say, juntos podemos, together we can, because we put together our own positive energy to create some positive result, So this is, if we are alone, our power is much less, but because we are a community, because as a community we try to do something together, then it becomes really something really powerful. So I was talking before about the body beings offering, so about that there are two levels, of body beings. One level is the beings who actually we talk about in the Guhya Samaja, or Yamantaka, or Vajragina, Chakasamvara, when we talk about the fact that there are different energy points that are being seen as in a deity form, that can be brought to enlightenment and so on. So this is a certain category of beings. So when we do retreats or we practice intensely one deity, then when we eat, when we take something, we need to think that we offer these things to those beings too. Another thing is all those microorganisms and beings that exist inside our body. This Buddha talked about this 2,500 years ago, and we Tibetan always believed in this. But nowadays, the science has discovered also. You can see, you can watch through microscope, you can watch through powerful lenses, and see even in a small, sample of blood or whatever, you can find inside a lot of movement, a lot of beings. So many of these microorganisms, many of the cellular beings, they have got a mind, they are sentient beings, So Buddha said that there are thousands of those beings living inside of our body. So all those beings also, they live they interact in a certain way, which can become positive or negative according to how we actually deal with our energies. If we deal in a negative way, if we can always create angry thought, or we, let's say, interact with negative energy and so on, then also those beings reflects this kind of negativity, and then they produce all the kind of sicknesses, all the kind of unbalance, all the kind of negative result that we know about in our own being. So we need always to try to interact in a positive way with these beings, with positive thought, with positive energy. So the mantras, the energy of the prayers, of course, also it is promoting the well-beings of those beings, and so they interact more positively with ourselves. And about the deities, the different, when we speak about gods and goddesses, in Buddhism they are all enlightened. We talk about enlightened being, but in our own culture we have, different gods or goddesses too. Not only in India they have these devas, but we have. I've been to Greece, for example. I saw that there were in the past different type of gods in the ancient Rome, in the African cults, in the animistic cult. They talk about entities, whether gods or connected to the earth, to the plant, to the different
natural phenomenon. So these ideas are there, and also in connection with the planet, with the constellation, there are different entities. So this is not only something that we have in Buddhism. In Buddhism, we talk about enlightened beings and non-enlightened beings. But anyway, all those beings, we interact with all those beings, so they need to be propitiated. We need to make offering to them. We need to think about them. We need to satisfy them in some way, in order for them to interact positively with the world, to interact positively with ourselves. So this is what we do. If we really think about all those different categories of beings, and we have a huge motivation, a great mind, then it's really like Mahayana practice. You can say we are in the Mahayana. We are not only practicing for ourselves, but we really somehow feel the presence and the fact that we interact with all those beings. So then our own practice, 2-3 hours, become really effective, because the karma, the positive energy that we create, it's also very useful for our own future life, for this life, to create positive energy, but it can be burned. Why? Because sometimes we have a closed mind, doubtful mind, obscure mind, or angry mind, and so this can, let's say, nullify the effect of those positive energies. So we always, in order to preserve, in order to keep those energy so that they give the positive result, we need to dedicate. We need to dedicate for the benefit of all beings. Then it becomes like put it in a lock, in a safe place, So in this sense, the dedication is very important, and the motivation is very important. If we dedicate well, then the positive karma is like the seed. Like when we eat an apricot, we find a seed inside. If we put this seed on earth with the right condition, a plant can be born from that. When a plant is born, then it can produce fruits or flowers. So this fruit or flower are not produced one time. 1 year, second year, third year, many years these plants can produce results. So the karma is like that, it can keep on producing positive results if we dedicate well. So we need to really be aware of this and try to always think about this dedication, always think about the fact that we are practicing all the time for all beings. And for example, we have a personal dedication here in the book here, like the Bardo beings, we maybe read about 15, 20, 30 Bardo people who are in the Bardo because they passed away. But if we think about it, if we think about all those beings we talked about, all the beings that exist in the ocean, in the air, in the sea, on the earth, inside our body, every moment, every second, a lot of thousands of millions of infinite beings are dying, are passing away. So they enter into the Bardo. So there are thousands and millions and infinite Bardo beings at the very moment we talk about. Even in this present moment, millions and millions of beings are entering the Bardo. So these are just an example. What we found in our own dedication is just an example of the few beings that we know, but we need always to think about all the beings that are there and all the beings that are suffering in this way. So listening to new myself, Rinpoche say, I always try to keep myself informed, to try to listen what's happening around. I ask people about the news, I watch television, because I want to know what's going on, because in this way I'm more aware, I dedicate, I try to do something for the people who are suffering, So this is so very important, and much more important than going to do in the street, to do demonstration or destroying things and just to create awareness, but this is not enough, we need to somehow really do something really positive, and in this sense, the calling of the is like a demonstration towards holy beings to come, like shouting at them, please come, please help us, please, we are in difficult situation, please come and save the world, So this should be this intensity in this way, because anyway, also in Europe now we are in a difficult condition. There are many people losing jobs. The economical situation is really in a dangerous path, So we need to be aware of that, and we need to know that we are involved
into that too. So now there are investments, and now what was before the third world, is coming to invest in our own country, So we need to accept also this, because, like, for example, we were mentioning the 18 millions of euro that China invested in Germany, So we need to be aware now that we require the help of the world that was before the third world, but now they are more powerful than us, in the economical way. So all those problems, we need also to pray for to have solution, to get a positive solution, and to always, let's say, have this kind of opportunities, manifesting. So all this awareness is so important, and when we do these positive things, the holy beings are aware of what we are doing more than us. They understand that the omniscient mind of the enlightened being understand what is the reflection, what is the consequences of our own actions. So they rejoice for us. They say, "Oh, Lama Gangchen group, these people are really doing something really positive," because they see what's going on. Because through the power of the mantra, mudra, concentration, the interdependence power, and the power of the truth, and so on, all these kind of things are really effective. It's not something just like that, that finishes with our prayer. It has a consequence. So we are not aware, we cannot see, but the holy beings can see, and so they rejoice for our own activity. So in ourselves, we need to be fulfilled. We need to feel, that we are doing something worthwhile. And when we talk about realization, it's not just a matter of having vision or seeing a rainbow or seeing lights. We need to be some kind of inner satisfaction, inner fulfillment. So this is some kind of basis of real realization. So our group remain here, renting, buying, weekend coming, or often, many times coming, international groups, is choosing this way. We have our investment, you come to buy train, flying, whatever, then expenses here also. This going to pay sandal, pay this, Kama Yoga, all this going to be, if you, what as Panjago said, this, if you see, you have this able to see, able to knowing, our choosing is best. Otherwise, we go somewhere, help maybe, volunteers help somewhere, 1 month, problem can we solve. Maybe you are fulfilled something wonderful, but not so. We are sitting here every day. One instrument, we have powerful instrument, more than this, in the bomb, this negative side. Kind of things and kind of guns and kind of, so many we have it. This is more than that, we working for positive side, beneficial side, for not only body, even our space, planet, with those beings, with them, with also things, elements. So we are connected to be a huge program. So we are here. We're choosing very well to this group. So, not only that, now looking this long distance glass, yeah. It's also many people follow to this. Or somebody really follow initiation way, somebody later. Yes, maybe a little different way, but feeling is like to what Lama say, listening. So it's now kind of what I say very beginning name would call. One name have this. 3 minutes?
Wisdom Wisdom plan. plan. So it's automatic. What my wisdom plan is a little bit bigger than this, but anyway, now I'm beginning working. And then we have another idea, peace media idea. Also books in a small working group, working for residential in Hong Kong, working for in China, peace media. But not so easy to journal to things, it's not easy because it's media explanation is Chinese translations propaganda. So this is then is they are not easy to accept. But anyway working. So we have so many things doing by music way, by many kind of way. So our choosing is really working here, Karma Yoga, or remain here, or sometime coming here. We are really good. So now our conclusion is, even we worried someone now is money is alcohol less and job in less all kind of problem. So this put for wishing to for holy beings asking. Then it's coming to some hour, coming something. We don't know what is, how where coming, you don't know. It's coming something is fulfilled. Fulfill means even you get one lottery, even not fulfilled. But fulfill means we are each accumulate each I don't know, karma and accumulation to where is happening to something. So we are working here to do something, temple having up there, flowers, working, other kind of things, all the people houses, government asked to make roads, maybe we need to healing water, what I don't know, swimming pool and some kind of things. We do something particular with marriage, particular manage to everything here, like as you are a rich country or spiritual group also comfortable to practicing. Not Milaraba, where Milarabas living, with the cave, with the waterfall down, sitting there. Nobody manage well. I've been this kind of caves. And so we are very comfortable to sitting well, eat system, and so on. We are very comfortable to taking care of our health, very comfortable to meditate. What missing? Nothing missing. We are. So this is missing. Nothing missing. So we do this. I'm doing. Usually I would like to say something. I'm doing, putting very well. Like pilot taking care of. So like ancient West shipman taking all the ships. Boatman, you boat making what call is taking all these people where need to go. So we are the which way need to go. I'm doing this job. So why I talk this today? We are making donations, top donations we make it. So this is number of talk we know. So one day coming,
now 40, what called 40? Something, no? Numbers. One day going 100. Our life. So this is going to be one day. This I understood. Then some years after. 100 millions. Yeah, so who make? We make. So our Guru is, really, how called? Really visual path, peace path, kind of a peace village, kind of a Shambhala way. Means we have every day, working for less negativities, more positives, working for mental men. So now I think I'd like to add. Abela say something, tell the television. Maybe you repeat this, then it's Abela fine. Okay. Here. Lo dico prima in italiano. Allora, oggi Rinpoche darà questa iniziazione che è relativa soprattutto alla benedizione dell'acqua e io ho visto su internet che Emoto, che è questo scienziato che ha fatto questi studi sull'acqua e su come un pensiero positivo influisce positivamente anche proprio sul cristallo dell'acqua, perciò è uno studio molto importante perché dà come una prova scientifica del potere dell'intenzione positiva. Ieri e oggi lui ha lanciato questa iniziativa di fare una meditazione collettiva proprio in ricordo dello tsunami che c'è stato in Giappone, ma anche proprio per dare una benedizione all'acqua, per cui per 2 giorni ci saranno centinaia di migliaia di persone che stanno facendo questa meditazione, perciò anche noi insieme a loro di mandare un messaggio di amore e gratitudine all'acqua. E questo è molto bello perché noi non sapevamo di questa cosa, ma Rinpoche ha anche lui messo questo programma di benedizione dell'elemento acqua, per cui è una condivisione collettiva con il mondo. So today I was researching in internet discovering that there is one special meditation that this professor Emoto is a Japanese scientist that did a study on the influence of the positive thinking on water. So, and is for 24 hours there is this collective meditation going around in all the world to bless the water with the thinking of love and gratitude. And in the same time, Rinpoche, he put this extra program of this deity that is a manifestation of Vajrapani, and that is bless specific the water and all the liquid. So it's like we are really together with this meditation all around the world. So I found always this very nice interconnection between the program that we make here and generally the generally energy, positive energy is going around the world, so I would like to say. Quindi noi siamo venuti appunto qui, veniamo qui per il weekend, prendiamo il nostro tempo, investiamo dei soldi per il viaggio, per venire, eccetera, eccetera, a seconda di come veniamo. Magari veniamo qui, facciamo karma yoga, lavoriamo e comunque passiamo del tempo, molto tempo, seduti a meditare, a pregare. Allora, tutto questo è una cosa veramente significativa, dice, non è
certo uno può andare a fare volontariato in certi posti, questo è di aiuto, uno va e aiuta, però questo volontariato, questo lavoro che uno fa è un lavoro molto utile, però non risolve i problemi in generale, comunque è un contributo. Nel caso del fatto che uno si impegna venendo qua a praticare, a fare questa cosa, ha un riflesso molto più a lungo termine come beneficio sia per noi che per gli altri. Quindi dobbiamo sentirci in questo senso che il nostro investimento, che il nostro sforzo viene fatto per qualcosa di veramente significativo, ma questo dipende anche dalla motivazione che noi ci mettiamo, dal senso dello stare facendo qualcosa di beneficio per tutti. Quindi dice, in questo senso noi dobbiamo capire, essere consapevoli del potere di queste preghiere, dell'efficacia del fatto che queste preghiere hanno un riflesso e che comunque dice è sempre importante che si tenga in considerazione appunto non solo gli esseri che noi vediamo con gli occhi, gli esseri umani, gli animali, ma che esistono tutta questa serie di altre categorie di esseri in varie sfere di esistenza, anche quelle connesse con i pianeti, con gli elementi, con lo spazio, con le differenti elementi della natura, cioè tutte queste cose comunque e l'interazione che noi abbiamo con queste è molto importante. Quindi questo contributo energetico che noi abbiamo ha un riflesso positivo. E dice, io avevo, quando ho creato questo tempio, avevo dato l'idea del planetario di saggezza, avevo detto cosa vuol dire, che si sarebbe dovuto avere dei metodi tecnologici per diciamo, celebrare la vita dei grandi portatori di pace, eccetera, eccetera. Ora, la tecnologia effettivamente l'abbiamo portata in vari modi e non di meno questo dello streaming, perché attraverso lo streaming noi possiamo contattare con il nostro messaggio, con il nostro lavoro, molte persone che in questo preciso momento ci stanno ascoltando in molte parti del mondo. Dice non necessariamente tutti seguono in un modo tradizionale, no? Ma a volte qualcuno magari è steso e ascolta rilassandosi, però nel contempo diciamo c'è questa possibilità e quindi una diffusione diciamo molto più vasta del lavoro che noi facciamo qui attraverso questi mezzi tecnologici danno l'idea di questo planetario di saggezza comunque che ha una diffusione molto più grande. Quindi dice l'idea è ancora da ampliare, può diventare ancora più grande di così, ma comunque già questa cosa, per esempio abbiamo vari progetti in corso, per esempio a Hong Kong è stato registrato questi peace media che è un'idea appunto di diffondere messaggi positivi attraverso questi media nel mondo asiatico, in Cina e così via. Ora, questa cosa non è facile perché comunque l'idea probabilmente anche nella traduzione cinese si associa la parola media con la parola propaganda, quindi c'è sempre l'idea che uno attraverso i media voglia diciamo fare un tipo di sorta di diciamo di appunto propaganda di qualche tipo nel caso. E quindi non è facile accettare questa cosa, quindi non è facilissimo come tipo di lavoro, però questa cosa esiste, viene portata avanti e quindi in questo senso noi attraverso tutte le nostre modalità, che sono quelle della musica, che sono quelle della preghiera, che sono quelle di vari modi, portiamo avanti questo lavoro a livello internazionale. E quindi dice, e anche chi viene qui comunque, qualsiasi mansione faccia, anche se viene qui per fare karma yoga, deve sentirsi partecipe di tutto questo lavoro, nel senso che ognuno dà il suo contributo a seconda delle sue possibilità, però questo contributo è valido tanto quanto, quindi ognuno quello che uno dà lo dà ed è parte di questa cosa. E quindi dice, oltretutto noi in questo momento soffriamo molto probabilmente anche noi nelle nostre famiglie, noi stessi con la nostra situazione economica, il lavoro, la mancanza di lavoro, la mancanza di soldi, dice questa cosa, anche per questo dobbiamo sempre richiamare benedizioni, energia, perché queste problematiche non investono
troppo negativamente alla nostra vita e che quello che noi riusciamo a guadagnare, ad ottenere, sia qualcosa di soddisfacente, nel senso noi possiamo vincere alla lotteria e questa cosa non portarci vera soddisfazione, portarci solo guai. E quindi anche se invece guadagniamo pochi soldi o abbiamo pochi soldi, questi soldi vengano investiti o usati nel modo che diano veramente soddisfazione, che diano veramente qualcosa. Quindi anche questa cosa è una cosa importante da capire. Quindi dice, nei nostri progetti ci sono investimenti molto grandi, perché comunque abbiamo ancora progetti futuri del piano superiore di questo tempio, della casa per gli anziani, eccetera, eccetera. Quindi dice, poi il governo locale ci chiede in cambio dei permessi di fare strade, di fare cose. Quindi comunque sarà un lavoro molto, molto a lungo termine che comunque porterà, diciamo, questo tipo, necessiterà di molti investimenti che comunque stiamo portando avanti. E per quanto riguarda noi, diciamo, dobbiamo riconoscere la fortuna che veniamo a praticare in un posto che comunque ci dà il conforto di poterlo fare in un modo agiato. Insomma, siamo qui, adesso cominceremo a riscaldare questo tempio, quindi verremo qui quando farà freddo, avremo questo tempio caldo per poter praticare. Queste cose, diciamo, sono condizioni agiate che dobbiamo considerare veramente fortunate, perché se pensiamo a Milarepa, per esempio, ai grandi yogi del passato, dice Rinpoche, io ho visto le grotte dove meditava o cose di questo genere, sono grotte dove cadeva l'acqua, dove c'erano situazioni veramente al limite, e quindi dice noi siamo fortunati perché abbiamo invece questa possibilità di fare le cose con un certo conforto. E poi dice io mi prendo cura, e dice io sono come nei testi sacri, no? Si dice per esempio come il pastore che guida il suo gregge, oppure poi io posso dire come un pilota, no? In termini moderni, che vi guida verso qualcosa di positivo, o come un battelliere che vi porta nella sponda sicura, eccetera, eccetera. Tutto questo tipo di esempi significano che c'è qualcuno che comunque vi guida, si prende cura di voi dal punto di vista spirituale e vi conduce positivamente. Quindi dice, noi rigioiamo di quello che abbiamo fatto in passato, questi 4.200.000 Zog, dice, questi sono una cifra molto grande, che però è la cifra di adesso, in futuro si arriverà a 100 milioni, e dice tutto questo sarà dovuto al nostro sforzo e alla nostra dedica e al nostro senso di volere veramente portare pace nel mondo e voler portare veramente in un contesto di vita, di villaggio, eccetera, eccetera, fare qualcosa di veramente positivo. So we come here and we spend effort, time, we pay tickets, and but we need to know, that what we are doing is really worthwhile, because you can go to do a volunteer job in some kind of difficult situation, some difficult place where you help and you really give help, but this help is kind of limited, you do something materially, or you use your energy to do something, then it's finished. Once that is done, it is finished. When we talk about creating positive energy, this energy is never ending. If you do it with the right motivation, with the right awareness, then it keeps on producing results. So the time you spend in meditation, reciting mantra and doing prayer is not wasted in that sense, and you shouldn't think that it doesn't bring benefit. Rather, you really need to feel fulfilled by the fact that you invest money and energy in something that is really worthwhile, that really gives some benefit. And so I talked about the fact that this benefit, invests many categories of beings. We are not talking only about the human beings or the animal beings, but the beings that we see. There are different categories of beings and connected to the element, connected to the planets, connected to the constellations. So all those beings, somehow they are propitiated by our own practice, and they create some kind of positive interdependence for us, for all beings.
and ourselves. And so this is a very good choice, and we need to rejoice and need to feel ourselves fortunate to be able to invest our own energy in such a way. And plus we try, I spoke a long time ago about the Wisdom Planetaries, which is a huge project of using medias and technological idea, to spread positive ideas about people who brought peace in the world in different ways. But anyway, now even the streaming, the fact that we are able to contact directly people all over the world, through the web and through this kind of new methods, to this something special, because people can feel more involved in what we are doing, because even if they are somewhere else, still, even they follow in a formal way or in an informal way, still, that this is something that is somehow very useful for many people, and they can feel that we are together in what we are doing. We also have this peace media project, that is registered in Hong Kong, and now this Sonic Po is the caretaker of this, and this is meant to try to spread positive messaging in Asia, in China, and all those places through medias. But this is not so easy, because in China they have the idea that media are there for propaganda, so the word media and the word propaganda is very similar, so it looks like for them that we are doing something for some kind of interest, personal or personal purpose. So it's not so easy to do, but still, we try to do. Still, this is working. This is going on since quite a long time. So we have many ways to do that, through music, through different ways, and we keep on doing these things. So whenever you do something, as a contribution, whether it is karma yoga, whatever job you do, you need to feel part of a big things in which you contribute as much as other people with other kind of capacity contribute, so you shouldn't feel I'm doing a very small thing. Really, whatever contribution with the right motivation is worth the same as all the type of contribution. And also we should need to feel fulfilled, by what we do, and that the investment that we of effort and money that we do. Sometimes we may win the lottery, but this doesn't bring any kind of satisfaction. Rather, it brings about more problems, more difficulties, So, in the case of the small money nowadays, maybe we have also economical difficulties, but still, at least, the small money that we have need to be used in a worthwhile way, to bring real satisfaction, to do something really meaningful, So it doesn't matter whether it is big or small, still the important thing is that it brings some kind of result, some kind of satisfaction. So the investment that we do for this center is very huge, So now we have to build another floor here, we need to build another part of the center, we need to build old people houses, many things are going on. So still there will the effort is big, but at the same time we create condition for people to practice in a comfortable way and in an organized structure, so you don't have to worry, you have good place, you come in the Gompa with the heating system in the winter, and you can meditate very well. It's not like at the time of Milarepa, where these yogis, they used to go in caves, and I saw those caves in Tibet and so on, where there is no really even water leaking inside, so completely uncomfortable situation. We are here in a comfortable place comparing to that, sure. So anyway, this is something again that we need to rejoice, and plus you have the spiritual guide, so I'm in the position, I feel like a pilot, like this leading you to a pure land or positive place or positive condition, or in the sacred, in the holy text, they spoke about the shepherd, with that is guiding the sheep towards a safe place, or the boatman. There are all these different examples, of how the spiritual guide can lead you toward worthwhile condition. And so this is my own responsibility, and I try to do best in that sense. And so we do ourselves in our own. We read that 4,200,000
mantra being recited of the Tsog, but this is just a momentary number. This number is increasing day by day, so it will reach 100 millions and whatever, because anyway, this is something that keep on increasing. So always we need to rejoice, always we need to feel that this is something really that reduces the impact of negative energy and increase the positive one. Rangi doga le zete ve so tam je de nanga umbe do samaya da yigave me damba mare de ve me ganda je se yidan ji yo awa je me banda da ba je lo de se me dan do do wa de ve je wa do so anu de le do je na de de je wanda ma ko da ro da ba awa zo ba de da so ka ma la ye da be do ma ko da ro da ba ri wa ar gam ba de be de ba Indene de da ba de da so jing do ma ni me nga ni le ji de je ya da la ke je ko da ma do ma do la ja do ji je ga la ma ja ge je lo ma da je do wa ro do ne de ma lo an do la ja a be ye ra ba do je de be ga na do na ma ni ma do je de la ja ma do ni je la ja a be me da ba lo ni na ba do jo ni na ba ye ni de me ge ko do do la ja Tamje Judy Medas Balo, Joe, no one knows the Jado. On you on the other, you can not like on the Dame, the Golana, and the home, they almost in the song, you on the Manga, but you not do anything as you want again. And you the mother, you never do one, to the Yamajama, more to one, to the Wagon. Jala sama jala jala bas jala do aga je zona ge je don de che barai ama sawa be ne nama sawa to da kada ba ye je ma ga sawa de ga ye para na ye ma ga na ga ale da ye sawa ama sawa be ne nama sawa to da kada ba ye je ma ga sawa de ga ye ma ima ga ga ma nama sawa be ne nama sawa to da kada ba ye je ma ga sawa de ga ye ma ama suma ne suma me ge ana ba ye Bagam Vidia, the Mamazuman and his mom, Megiana, Bayana, Bagam Vidia, Amasuman and his mom, Megiana, Bayana, Anaya, Bagam Vidia, and the Bagam Messiah, and the Lazo. And then the old George, and the name of the Roy, and the Wayagala, was the again again the Galava, the Amazon, the money, you got the mother, you got the mother, you got the mother, you got give out the Jim Dande, the Lomagyuma of the John, you got the mother, the Majimin, yes, not a mother, you are about the Jim, you got your mother, the Mayan, and the Lama Jala, the young mother, the Hindu, the Nomando, so the Galamajima, Trade Jata Melado, on the day. Never did know the way what you did, know the way you know, Lama, in the Lama in the Zani, the Bawa, the one. It was a Melasma and he can Zajin Peki Jushi Metota, Revali Shinin Tengen Padi, Sange Shinto Nite Buage, Dogunanda Shila Shotajo, Guru Ratna Mandala Gamiri Ataya. Niagajila, Nangela, Joga, Yala Trinja, the Minigila Jando, Jago, the Manaja, the Lamana, the Matimaki. Don't not change with the Madonna, the Imagino, the Magazine,
Buongiorno. So we now Dojinam Jum's initiation. We know what is going on, so no much explanation. I'm going to direct. You make it meditation. You know all the systems. Lama is Bhajan, Dojinam Bhajumato, Bhajadarano. Vajadarani. Ah? Vajadarani. Bhajadarani. You also going to be up to the mind and after so on and so on, all going on for the initiations, easy. All this you know, what it means is we have body negativity, so on and so on. That's antidote making. Westerners, many bacteria making no bacteria medicines, against bacteria, all making modern medicine. Ancient is sterility. All the beings taking care, not killing, taking care of them, make balance. Two different systems, both are wonderful. So now, initiation, C'è green, no? Green one, first yes. one. Quindi adesso c'è questa iniziazione di Vajra Vidarani, credo si chiama. Comunque Vajra Vidarani, questa divinità dice che io adesso la do senza particolare spiegazione, perché comunque il processo in cui voi dovete visualizzare è lo stesso dell'iniziazione di ieri, nel senso che dovete visualizzare il mandala di Vajra Vidarana, il guru nell'aspetto di Vajra Vidarana, che è una divinità di colore verde, in realtà è uguale a Vajrasattva, con un volto e due braccia, però verde, e invece del Vajra singolo in mano, nella mano destra, ha il Vajra come quello di Amoghasiddhi, cioè il doppio Vajra, per il resto è uguale a Vajrasattva. E quindi lo visualizzate in quel modo, il guru nell'aspetto di Vajra Vidarani, tutti i guru del lignaggio, Buddha, Bodhisattva, Dakini, e poi appunto le tre benedizioni di corpo, parola e mente, poi la benedizione congiunta di corpo, parola e mente, qualità e azioni, come sapete. Quindi dice il discorso di questa benedizione come un antidoto a tutte le afflizioni, le malattie, le difficoltà di corpo, di parola e mente. Dice, noi nella nostra cultura abbiamo a volte usiamo, contro i batteri, contro queste energie, delle potenti medicine, antibiotici o cose di questo genere, che in genere distruggono magari queste energie. Nella tradizione, orientale della meditazione si cerca più che altro di trasformare queste energie, di farle lavorare invece che in modo negativo, in un modo positivo. Quindi comunque è un percorso di trasformazione che in questo caso si basa sull'energia di questa divinità, sull'invocazione delle benedizioni di tutti i Buddha, e così via. So now we are going to receive this initiation of Vajra Vidarani, and this deity actually, the process of the initiation, Lama Gangchen said, I'm not going to explain, because it's the same as yesterday, first of all, you take the bodhicitta vows, and then you visualize, first of all, you visualize the mandala of the deity, the guru in the form of the deity, the lineage, the from generation, the lineage guru, Buddha, Bodhisattva, Dakini, Dharma protectors above the guru, and all these kind of things that and that we did yesterday, and then there will be the invocation of the blessing of the body, speech, and mind, blessing, enlightened body, speech, and mind of all the Buddhas, and then the joined body, speech, and mind quality and action blessing. Anyway, the deity that you visualize, Vajra Vidarani, is green in color, is a male
manifestation, and it is exactly same as Sattva, one-faced worm, but is not white, is green, and instead of having the single Vajra, it has a double Dorje in the right hand, double Vajra in the right hand. So it's the same, and the Guru is visualized like that, then you manifest as the deity as yesterday anyway. Tu sun sangye tanche ki, novo palden lamai, Dala dorje nanjo me, Wanku chila zetu sol, Wanku chila zetu sol, Wanku chila zetu sol, Koncho sumla dagyapchi, Dipa tanche sosorsha, Doe gela jeiram, Sangye chanchu iki sum, Sangye chanchu iki sum, Sangye chanchu iki sum. Nomengale Lomano Yego Balbe Mada Ale Dai Jengo Edo Lomano Yesmini one year one more delay ranging thing is Mana Tojana Majama Kundo Jango Yaji Jani and Tibo Dan Doje Gadon Jaiva Doze Garana Matata Mojala Zovan Singing Joram Gavadima Mamato Moyedo Josonia Mama Lamento the yellow bag to you go dead to one Tangi goes on to in the relative Lama Lomagyuma is Mega Dimension Lunga is so that in the jail society, but the dependent do we get to never give a change of Sanskrit Vajra Vidarana, no? Vajra Vidarana, yes. Vajra Vidarana, sorry, Vajra Vidarana. Yeah. Guru Buddha, Guru Buddha, Vajra Vidarana, Vajra Vidarana, Kaya Abhisheka Om, Kaya Abhisheka Om, Guru Buddha, Guru Buddha, Vajra Vidarana, Vajra Vidarana, Waka Abhisheka A, Waka Abhisheka A, Guru Buddha Vajra Vidarana, Guru Buddha Vajra Vidarana, Chitta Abhisheka Hum, Chitta Abhisheka Om, Guru Buddha Vajra Guru Vidarana, Buddha Vajra Vidarana, Guna Abhisheka Tam, Guna Abhisheka Cham, Guru Buddha Vajra Vidarana, Guru Buddha Vajra Vidarana, Karma Abhisheka Ri, Karma Abhisheka Ri, Guru Buddha Vajra Vidarana, Guru Buddha Vajra Vidarana, Vajra Vidarana, Kaya, Kaya, Waka, Chitta, Karma, Guna, Abhisheka. Guru Buddha Vajra Vidarana, Vidarani, Guru Buddha Vajra Vidarana, Kula Abhisheka Ho, Kula Abhisheka Ho, Guru Buddha Vajra Vidarana, Zahum Bam Ho, Zahum Guru Buddha Vajra Vidarani, Guru Buddha Vajra Vidarani, Adhikana Adhikiti Soa, Atikyana Atikiti Soa. Guru Buddha Vajra Vidarani Kaya Abhisheka Om 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 Guru Buddha
Vidarani Abhisheka Om 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 Aguru Buddha Vajra Vidarani Guna Abhisheka Tram Vidarani Karma Abhisheka Ri Aguru Buddha Vajra Vidarani Kaya Aguru Buddha Vajra Vidarani Kul Abhisheka Aguru Buddha Vajra Vidarani Zavum Bamo Aguru Buddha Vajra Vidarani Atikyana Atikiti Soha Ha 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 Guru Buddha Vajra Vidarani Siddhi Om 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 Namedana Bezakoro Daya Namatsanda Bezakordaya Hulu 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 Tista Tista Benda 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 Hana 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 Hum
Amrite. Amite Humpe, Amrite humpe. Ombeza, Lamezana Korodaya, Namatsenda Beza Kordaya. Hulu, Hulu hulu. Tita, Tista tista. Penda Penda, Penda penda. Hana, Hana hana. Amite Amrite. Humpe, Humpe. Ombeza, Lamezana Korodaya, Namatsenda Beza Kordaya. Hulu, Hulu hulu. Tita, Tista tista. Penda Penda, Penda penda. Hana, Hana hana. Amite Amrite. Humpe, Humpe. Amba Jingila Nive Emete Sumbe, Temba Cheso Nyama Mavata Jete, Temba Cheso Mujimne, Dinga Ajiwo Dodo, Tema Jimne, Dojan Namba Jimne, Song Song and the Ringa, China Damji, and Jula Jubara Juro Ji. Soe Chitara Katsaba, Soe Chitta Katsepa. Tamje Dagi, Dida Tanche Dagiji. Hane Tamje Datendo, Tene Sante Dacendo. Latane Bulana, Dilatani Bulana. Kiki Lomar Sumada, Jedi Loma Soada. Chayitane Jetoso, Jayetane Jetuso. Sashi Fakiju Shimeto Tari Rani Shini Dengempad. Sangye Shinto Mite Buwargi Dogunanda Shinla Chepas. Ratenchi Nankatin Le Chuchu Gepadan Lozan Tempe Dome Sasunki. Dove Muse Tatu Nagyurchi. Miryataya Kuserate China Kati Chochu Yepa Lozan Tempe Dome Sasun Gildo Remosa Tatu Nagyuranji Lame Kusera Jina Chochun Yepa Lozan Tempe Dome Sasun Gildo Remosa Tatu Nagyuranji Lame Kusera Jina Kati Chochun Yepa Lozan Tempe Dome Sasun Gildo Remosa Tatu Nagyuranji Daraje Kanye Lamorate Jina Kati Chochun Yepanda Lozan Tempe Dome Sasun Gildo Remosa Tatu Nagyuranji Nyamondele, Sendele Nime Guyandele Shini Sentatu Dele Pe Concho Sungi Chingi Concho Sungi Nodutso Concho Sungi Tashi Shu Oma Dambalame, Sangye Rinpoche Kyompa Lame Tancho Rinpoche Jimpe Lame Gendu Rinpoche Kyame Concho Sun Lache Abu. So maybe you show Mayana and you are leaving. So afternoon we make 4 o'clock make the program. In pomeriggio ricominciamo alle 4, Rest. il resto della puja, eccetera. Quello che fa vedere adesso Thomas dobbiamo impararlo bene.
Shakyamuni Sarvasiri Om Ahum Trahamri Sura Om Guru Buddha Maitreya Maitri Siddhi Shagarbhadana Siddhi Om 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 Guru Buddha Samanta Bhadra Shila Siddhi Sam 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 Om Guru Buddha Siddhi Garbha Shanti Siddhi Kling 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 Om Guru Buddha Vajra Pani Virya Siddhi Om 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 Guru Buddha Sarva Nivarana Vishkambini Samadhi Siddhi Om 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 Guru Buddha Manjushri Prajna Siddhi Hum 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 Om Guru Buddha Arya Lokeshwara Karuna Siddhi Om 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 Guru Buddha Prajna Paramita Jnana Siddhi Om Vishwa Shanti Ananda Om Vishwa Shanti Ananda Om Vishwa Shanti Ananda Om Vishwa Shanti Ananda Namaste.